Donc, comme je disais, si nous faisons ces petits calculs, nous avons les résultats à ce niveau. Nous avons ces résultats et nous pouvons, supposons que c'est des résultats que nous avons obtenus et nous ouvrons notre R. Nous voulons nettoyer la mémoire de R. We want to clean the memory of R, all what we have typed in. And we have already saved our script. We are going to see how to create a script. We have already saved it. How do we clean? So there are various ways to clean your memory so that you can save enough space for the subsequent analysis that you want to do. You can use the command line, and it's simple here. The command line is just with the function rm. rm. Donc, rm, c'est la fonction qui permet de nettoyer donc, la mémoire de rm. Et dans cette fonction, on met cet argument list égale ls, et entre parenthèses, on peut mettre or equals true, donc on peut mettre égal t, ou bien on peut ne pas mettre. Donc, ça marche pour les deux cas. Donc, ça, c'est, nous allons voir ce que c'est qu'une fonction. Donc, ne vous gênez pas trop. Don't worry yourself about what the function is. We are going to see all this. So, this function rm is just to remove all the objects that we have created in here. So, if I run the command, how do I run it? I should click in front. I can click anywhere there. Okay. Then I click on run. Another way of running a command is just to click on Control Enter on your keyboard, or you go and click here. So when I click here, it's going to clean everything. You can see it's now empty. I've cleaned the R memory. Okay, so it cleans all the objects there. But if I want to clean just one object, let me bring back those objects again. They are no longer there, but I can still save those objects again. So if I click, I have those objects. If I click, for instance, here, I have the object there, BT. And let's say I want to clear just one of the objects. I'll put in RM just one of the objects. Let's say B, la lettre B. L'objet B, je veux l'enlever de la mémoire. Donc, je mets juste B, entre parenthèses, je clique, et B a disparu de la mémoire. Donc, c'est comme ça qu'on nettoie donc la mémoire des R. À chaque fois que nous voulons commencer une analyse et que nous avons déjà notre script, on peut nettoyer la mémoire avant de commencer un autre script. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Au niveau du console, sometimes at the console, it looks somehow dirty. It looks somehow dirty and you want to clean it, the console. You can simply click within it. Don't click à l'intérieur. You click within it and you press Control L on your keyboard. Control L, letter L. This is letter L, right? So you press Control L to clean it, okay? Or you can even use a command, shell. You can use the command called shell, and in bracket and in quotes, you write CLS. This is the command or the code to clean your console, pour nettoyer le console. Donc, voilà le code qu'on peut utiliser. On clique là, ça nettoie, tout a disparu. Ou bien, supposons que je remets encore tous ces objets-là, je vais encore mettre les résultats. On peut aussi nettoyer en utilisant le balai. Il y a un balai ici. Donc, clique sur le balai. Si you click on this broom, it would do the same task. You have the same result. So when I click here, it also cleans it. So this is for lazy people. If you are lazy, you just use this broom. But if you want to do coding and method, you can use this command to clean. Just like you have a lazy way of cleaning your memory too, by using this broom. It's a lazy way of doing it. Let me just click, you see, all the objects here will be clean. Donc, tous les objets ici vont être nettoyés si tu utilises ce balai. Je clique là, ça nettoie. Ça me demande, est-ce que tu es sûr donc de nettoyer? Je dis oui, et ça nettoie tout. Bon, ça ne détruit pas ton script. Si tu as déjà créé un script jusqu'à sauvegarder, ton script reste là, rien ne se passe au niveau de ton script.
Ça reste toujours là. Ça, c'est juste pour nettoyer la mémoire afin de faire d'autres analyses. Donc, ça, c'était la deuxième chose à vous expliquer. Vous allez aussi me demander si on crée dans des graphes, comment est-ce qu'on peut nettoyer? Donc, ne vous gênez pas sur ces commandes que je suis en train de faire là, les commandes que j'entre, parce que vous allez voir encore tout ça. L'essentiel ici, c'est de voir comment on peut nettoyer la mémoire de R. So the most essential thing is how to clean your various workspaces and console and so on. So that's the objective here. So don't bother about the commands that I'm entering. Let's say I plot a bar plot. I'll just plot a small lazy bar plot here. Let's say 5 here, 9, 6. I want to plot a small lazy bar plot. Okay. I commit here, then I run. To run a command is Control L, as I said, or you click on run. So when I run, you have your result. You can see the result here. My bar plot, this very simple bar plot that have been created. We have not customized it, okay? We've not done anything on it, very simple. Now, if I want to clean my bar plot here, this plot, I can use this broom. I clean it, or I can use the command called graphics. Yeah, it's graphic off. Yeah. Okay, this is something. The moment I start typing, juste au moment de saisir, regardez ce que ça fait. You can see what is happening. Just see what I'm typing slowly now. See, it's already proposing all words that are inbuilt, all the functions that are inbuilt in R that have a similar syntax. So we see graphics. That's what makes RStudio better than the old interface of R. Because with the old interface of R, you don't have a dictionary where you can select. So this helps coding. This makes coding very, very easy in R using this interface. So you see, it's already proposing. So if I don't even know the syntax again, si je ne connais même plus la syntaxe de cette fonction, RStudio me propose déjà. Et là, je vais me rappeler que, c'est graphics off. Et là, je clique là-dessus. OK? Et ça ouvre aussi les parenthèses. Et je vais cliquer sur Run. I click on Run. And this will clean my graph. The graph has been cleaned. Or I can run again the graph. I go to command line 4. La ligne de commande 4. Si j'exécute encore, j'aurai mon graphe. Ça apparaît. On peut aussi nettoyer avec le balai ici. OK? Voilà. Donc, voilà la deuxième chose que je voudrais montrer. Maintenant, une autre chose, comment changer le thème de votre RStudio. The theme, you can change the theme of your RStudio. You guys, you see it's blackish. You can make it whitish, so there are different colors. So you go into tools here, tools. Donc, il faut aller ici si vous voulez changer le thème de votre RStudio. Et vous allez sur Global Options. Global Options. Ok, j'espère l'enregistrement a été lancé. Ok. C'est bon. J'ai eu peur que nous n'avons pas lancé l'enregistrement. Bon, je passe sur Tools et je descends là sur Global Options. So when I click on Global Options, a window will open up. You can see the window. And I can change the theme from here, Appearance. Je peux cliquer ici sur Appearance. Et vous voyez le thème que moi j'utilise, c'est ça, dans mon RStudio. Je peux changer, voilà le thème Idle Flingers, voilà ça ici. Je peux changer peut-être en Crimson Editor, si je veux, ou bien en Go. Let me click on Go. Vous voyez comment ça change. Eclipse, ça change. Dreamweaver, ça change. Ça change, ainsi de suite. Et quand vous finissez, n'oubliez pas de cliquer sur Apply si vous avez changé le thème. So when you finish, always click on Apply. Apply is somewhere here. You click on it to see everything that will apply. I will apply it, okay? Then the next thing that I want to show still on these tools, you can see a version of R here. Still on global options. Let me go back to it again. Your version of R is there, 4.1.0 is my version of R.
And you can even see the directory. We are going to see what the directory is. Nous allons voir ce que c'est que le répertoire de travail avec Julius. Bon, je vais refermer. Okay. The next thing is on how you can create a script. You can create a script, or this is a script. I open a script. You can remember, j'ai ouvert un script. Voilà le script que j'avais ouvert de mon disque dur. Et comment se présente un script? Vous pouvez élargir chaque fenêtre. Regardez comment j'élargis. C'est-à-dire, vous mettez le curseur et puis vous tirez and you drag like this way, to enlarge any of the panel that you need. So you can click and then you enlarge from here. Okay. Now, when you create a script, a good script should have a title, a good script. Par exemple, le titre de ce script, c'est Arrow Bar Plot, c'est-à-dire le diagramme de barres avec des barres d'erreur, quoi. Le diagramme avec les barres d'erreur. OK. Donc, on peut mettre les barres d'erreur, error bars. So here, don't bother about all what I've written here. I just want to show you how a script looks like. So the next thing is the load the necessary package that you're going to use. Julius is going to explain more about packages. I don't want to go into it now. So you load the package that you're going to use. And then you can now maybe load your data. If you are loading your data, you load the data and you do the various wrangling, manipulation of data, plot graphs, do statistical analysis, and so on. So this is my script. This is a script of one of the works that I've done. And as you can see, I've already saved it in my computer. I can open it at any moment. And so a script has, there are certain elements of the script that I want us to understand. Donc, je souhaite que nous comprenions les différents éléments d'un script. Qu'est-ce qui constitue un script? Un script, c'est un ensemble de commandes. C'est un ensemble constitué de plusieurs commandes. Voilà les commandes qui ont été entrées. So it bears the various codes that you have entered in order to obtain your result. So it is a combination of all the commands that you enter in order to get the various results. That's a script. And let me take one command line here. Okay, I want to take a simple one first. Don't bother about all this. I want to take something a bit simple. Oh, let me go back to the empty script and type something. Let's say I have a table. Let's say I have let's say a vector of values. Let's say a vector of value. We're going to see how to create vectors. Let's say I have 5. Let's say I have yes. Let's say I have yes. Let's sequence this value or repeat. C. Don't bother about all this. C and no. Yeah. How many times? This one 5 times. Let's say 6 times. Okay. Now this is a command. Donc voici une commande. Okay, it's a command or a code that I've entered, and it's code number 3. Command line number 3. This one which is empty 2. It doesn't bother the position. Okay, it can even be at 4. Here, there's no problem. You can even click here. When you enter, it goes off. When you clean, it goes off. When you press on enter, it goes down, and so on. Okay, so this command line, okay, contains this code, and this code
which constitute, if you have many, let's say you have another one, table. Let's say table of vec. Table of vec. Let's say you have table of vec. Okay. Let me run this command. Let me run it so that you see the result. Okay, you can see something is created here, vec, and having the values yes, yes, and so on. Then, if I run again this, I may have the results here. You can see at the console some results here. Now I have two commands. In a command, you have what you call a function. This is a function, rep. This is a function. And a function helps to do the various transformations. Okay. Like here, I will add arguments. What you have in a functions are what you call argument. This is the first argument, even though I've applied another functions. Okay, so it's having two functions. We are going to see what the function is. It's having the function rep, it's having the fonction si. Donc, ne vous gênez pas trop sur ces fonctions-là. Nous allons voir. Donc, voilà une fonction rep, voici une fonction c qui ont des rôles à jouer. Par exemple, la fonction rep, c'est pour répliquer les valeurs. Et la fonction c, qu'on appelle la fonction de concaténation, concatenation function, which have to change values. These are the various values that I'm having, yes and no. Les différentes valeurs, yes et no. Et puis, je me dis que je veux les valeurs de yes 5 fois. Je veux les valeurs de no 5 fois. Bon, ne vous gênez pas trop pour ça. OK? Je veux juste que vous compreniez que dans les fonctions, comme la fonction rep et c, ce que nous avons entré à l'intérieur, ce qu'on appelle les arguments. 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 So it's having the first argument, then the second argument. So it's having two arguments. So a code is made up of what? It's made up of functions, a function of functions, and various arguments. Okay, and various arguments. Now, you may also have what we call operators in a function. We are going to see that. So if I run, you have the results here. It means yes is occurring 5 times, no is occurring 5 times equally. Okay. Now, we now know what a script is. That is a combination of a number of commands. It's made up of a number of commands. Donc, un script est constitué de plusieurs commandes. Maintenant, une commande est constituée de quoi? Une commande est constituée des fonctions, une ou plusieurs fonctions et des arguments, et même ce qu'on va appeler les opérateurs. Nous allons voir ce que c'est qu'un opérateur. Par exemple, je peux créer un opérateur. Voilà, je peux créer un opérateur. Bon, laissons là pour le moment. On va arriver là. Donc, voilà une fonction. Maintenant, un argument, c'est quoi? C'est les différentes transformations, ce que nous voulons dans cette fonction. Différentes transformations que nous voulons dans cette fonction. OK, comme vous avez vu dans mon script, vous allez voir dans mon script, voilà le script que j'avais créé, c'est dans mon disque dur. It's in my hard drive. You can see this is a command line or a code. This is another one. This is another one, and so on. And you can see that this is a function. And how do you identify a function? It's when you have this bracket open and close. So if I write, for instance, min, and in bracket, close and open, it means that min is a function. So we can test you. And let me remind you that we shall be giving you exercises. So you have to follow the lesson very well. Donc, il y aura des exercices que vous allez faire. Il faut bien suivre. Et ce n'est que ceux qui auront vraiment fait ces exercices-là qu'on va les donner les attestations. Et ceux qui auront aussi participé à au moins 2 sessions. Si vous participez seulement à une seule session, vous n'aurez pas d'attestation. Parce qu'il faut au moins quelque chose qui prouve que vous avez au moins suivi les cours. So we'll only give certificates to certificate participation those who have participated in at least 2 of these sessions and those who have also been doing the assignments. It's very, very important.
We didn't think about giving the certificate, but at the end with my collaborators, we said, let's give that certificate, but you should meet a minimum, un minimum standard. Donc, il faut un minimum pour qu'on vous donne donc, cette attestation. Donc, voilà donc une commande, voilà d'autres. Nous allons voir d'autres détails par rapport à ça. Bon, nous avons fini avec l'environnement de RStudio. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre que nous allons voir progressivement. Comment se familiariser avec RStudio. Bon, je pense, je vais nettoyer. On a dit qu'on nettoie le console avec CTRL L sur votre clavier. CTRL L et puis on nettoie. Et si vous voulez de l'aide dans R, si vous avez besoin de l'aide, supposons que voici une fonction min. Je ne connais pas son rôle. I don't know the role of this function, min. I can ask R to give me a documentation on it. So R has some documentation. It has documentation on all the functions. How do I learn on how to use this function, the function min? You type this help. So there will always be solution for all your problems. Don't forget that. Donc, n'oubliez jamais, il y aura toujours une solution pour tout problème que vous avez pour vos activités, pour vos travaux de programmation avec R. Il y aura toujours une solution. Donc, ne dites jamais que c'est difficile, je n'arrive pas à retrouver ce qu'il faut faire ici. Non, il y a toujours une solution. Soit dans R même, il y a déjà la solution, parce qu'il y a une documentation, et nous voulons comme ça voir, qui nous permet de comprendre le rôle des différentes fonctions. Et ça vous montre même comment utiliser ces fonctions. Et si vous n'arrivez pas à trouver la solution, vous pouvez aussi aller en ligne. OK? Vous pouvez aussi aller en ligne, saisir la même fonction. Ça va vous renvoyer donc dans les sites où on a eu à parler de cette fonction et vous allez voir donc les résultats. Let's say I don't understand the function min. What should I do? I write min in another function called help. Another function called help. Okay. I'm going to write it within that function and then run. This is where I run it. So when I run, look at the bottom right of your RStudio. Donc, au niveau de la partie droite de votre environnement, vous allez voir les résultats sur l'utilisation de cette fonction min. Vous voyez arithmetic min, usage, voilà min, et vous mettez donc les données, X c'est les données que vous mettez, OK, et trim, bon, trim 0, c'est une autre statistique, vous pouvez ne pas vous gêner pour ça. Et on a mis NRRM equals false, ça c'est juste pour savoir s'il y a les valeurs manquantes, vous pouvez ajouter cet argument. Mais s'il n'y a pas de valeur manquante, vous ne vous gênez pas avec cet argument. Et on est en train d'expliquer les différents contenus de cette fonction. On vous explique ici ce que signifie N et RM. Et à la fin, on va vous donner un exemple. Vous allez voir, voilà un exemple. Comment utiliser cette fonction. Voilà ça. Et souvent, donc, vous pouvez même juste copier là. You can just copy and go and paste. I want to paste. I've just copied it from the help panel here. Then I want to paste it at the editor panel here. So when I paste it, I have everything there. And I can then decide now, I can run one after the other to see what it's doing. So I run this. Again, I run this. Again, I run this. And I have my results. Okay. So actually, the mean is just to calculate the mean function to calculate the mean of value. We are going to see that. Okay. Let me clean this. Okay, now I'm going to open an instruction script for the next part of this session. You are going to have those scripts. So don't bother. Is it okay to everyone? Est-ce que tout le monde me suit bien? Yes, it is okay. Très bien. D'accord. Claude dit pour des raisons de santé, malheureusement, il ne sera pas
ne peut pas rester longtemps. Bon, nous avons enregistré Claude, donc on va t'envoyer l'enregistrement, tu auras l'enregistrement. Tu auras l'enregistrement. OK. Bon, je veux ouvrir un script. I want to open an instruction, our first instruction script. This is it, the script. It's in my hard drive. We are going to learn how to open a script. Julius is going to explain more about it. If you have a script in your computer, how do you open it? So it's going to tell you about it, how to do it. So, but anyway, if you want to open the script, when you open your RStudio, you could simply go here and check. So it's telling you the directory where the script is. Like here, it's telling us that it's in disk D. Donc, c'est dans le disque D. Okay. Folder R Club. Within the folder called R Club. Within another folder called Python, there's something that just popping here. Let me put it off. Okay. Python, car. Next, you have RHOP6 free online training. That's the next folder. That's a subfolder. Then you have another subfolder called script. And within that subfolder script, you have all these files. Let's say it was instead here. I will go and click here. I'll go back here. So this is a folder that I found in RHOP6 free online training. Then within that folder in the script, I have this script that I want to open. Okay. Let me close the other script that I opened, this one, at the editor panel here. So I'm closing it. Okay. They asked me to save. I don't want to save anything. Okay. So I've closed it. And now I can open this instruction script. So when I click here, okay, it has opened. You can see here at the console. No, at the source panel here. Okay. Let me see. Maybe I should take with this other one. Labs. Okay, this is the script I want to open. Yeah. This is a script open now here at the source panel. Get started with R, the title of the script, which is not yet filled. I've just given some instruction on what to do, and we are going to use it for practice. And the first practice, exploring the RStudio interface, which we have already done. We have done some basic exploration of the RStudio interface, so we don't need to write anything here, unless there are certain things like how to clean your RStudio, and so on, which I've already done. So I'm going to send you a script that with all the codings here filled, and also explaining the role of those codes in order to explore your RStudio. Then one thing in the script that you should note is that you must have seen this this hashtag everywhere, hashtag. This hashtag simply means that R should not, we are telling R not to consider what you have written there. So when I write, for instance, exploring the RStudio interface, and I put hashtag before the command, I'm telling R that this is not a command. This is not a command. This is simply a comment or something that I've written which does not concern R, because R doesn't understand this language. Exploring the RStudio, if you run, let us run it and see. Let me remove the hashtag. You see the color even changes. If I allow it and run, let us clean the console again. Control L. I've cleaned it, right? Now let me run it. If I run, there will be an error. See, nothing appears at the console because R doesn't understand our language. It has its own language, and you have to use just that language in order to run anything that you want for it to understand what you are trying to say. But since I want to understand what I'm doing, I can make some comments on each command that I'm doing by using the hashtag. So I'm telling R not to consider this. So even if I run it, R will not say anything about it. Let me run now. I've run something else. Let me go back to it. Let me go back to it. I see. It's because there is something here. Let me remove. Let's say remove this. Remove it. Now,
Let me run it. See, R does nothing. Now run it, R does nothing. See, nothing appears. It means R has not considered it. Okay, this is our own language. Now, the next thing, cleaning the R memory, which you have already done. You get the various codes on how to do it. Now, we want to see something, how to use R as a giant calculator. Let me clean here. So, R can be used as a giant calculator. It's a very powerful calculator. You remember in one of the topics for this first session is to see how you can use R as in mathematics for certain mathematical operation. So we're going to use R for simple mathematical operations like what? Division, how to divide number, multiply, addition, subtraction. It looks very, very basic, but it's important because when you go to more complex analysis, there may be some times that you need to add certain numbers before you use in your analysis. How do you do it if you don't understand this basic information? So it's very important, right? Very important. But you should understand that the R follows this order, DMAS. So if you have division, the operator division in your command, multiplication, addition, subtraction, R will start by doing what? By dividing numbers, next multiplication, addition, and subtraction. So this is the order of operation and not the reverse or any other thing. Let's say you have 2 plus 2, 2 plus 2, okay, minus, let's say 3. Okay, if you run, you'll get the answer here, which is 1. So it's addition first. So we'll say 2 plus 2 is 4. 4 minus 3 is how many? Is 1. Okay, that's the first thing. That's how it does it. Now, let's say I will give a short exercise here to explain something on why R is an object-oriented language. So if I say, for instance, add the following numbers, let's say add the following numbers. These are the numbers that you should add these numbers. And after adding, let me put the hashtag that R should not consider it now. It's a question that I'm giving that I want to do it now. Add the following numbers, and maybe after adding, you should subtract 6 from the number, and then let's say you let's say take multiply. Let's say you multiply by 4. Now, how do you do it in R? So, for someone who is still learning, of course, you just say 2 plus 3 plus 5. You add. Okay. Yes, Julius? Oui, monsieur Pascal, toujours ce souci de français. Ah, en français également. Ok, je comprends. Oui, oui. Bon, désolé, je vais continuer plus en français. Je vais expliquer ce que je viens de dire. Bon, comme je disais, R peut être utilisé comme un grand calculateur, un calculateur géant. C'est très puissant. R, donc ça, c'est juste pour les calculs, hein. Mais R, ça, c'est la base, ça, c'est, comme on peut dire, pas de grandes choses pour R. OK? Donc, on peut l'utiliser comme un calculateur géant. Et là, s'il y a des opérateurs comme la division, la multiplication dans les calculs, l'addition et la soustraction, l'ordre d'opération, c'est d'abord division, multiplication, addition et soustraction. Donc, s'il y a même plusieurs opérateurs, ça doit d'abord commencer à diviser, multiplier, additionner et ensuite la soustraction. Bon, je prends un exemple ici. Ici, je veux montrer comment on peut faire dans cet exercice. Supposons qu'on vous donne cet exercice d'additionner les valeurs 2, 3, 5 et de soustraire 6 et de multiplier 4 et peut-être diviser par 2. Bon, pour quelqu'un qui commence donc à utiliser R, bon, qu'est-ce qu'il va d'abord faire?
Bon, quelqu'un qui n'a pas encore la maîtrise, il va d'abord dire 2, 2 plus 3 plus 5, n'est-ce pas? OK. Il exécute. Il a le résultat, c'est 10. Et il va aller maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Il va donc dire 10. Qu'est-ce que nous avons dit? On avait dit soustraction. OK. 10 moins 6. Il exécute. Ah, il a le résultat, c'est 4. Il va encore prendre quoi? 4, disons, ça c'était multiplication. Il va donc dire 4 fois 4. Donc le fois dans R, c'est l'étoile. Multiplication in R is the star. So you should type a star. Don't type the multiplication sign. Star. So I'm multiplying by 4. Il obtient 16. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? 16 divisé par 2. Voilà le 2 ici. La division dans R, c'est la base que vous voyez là. J'exécute donc. Et ma réponse finale, c'est combien? C'est 8. OK? 8. Ah, mais on peut faire des erreurs ici. Et c'est long. Supposons que j'ai besoin de la valeur de 10 pour faire une analyse quelque part. Je vais passer le temps à saisir 10. Let's say I need 10 somewhere. Will I pass the time to type 10, type 4, and so on? No. R is an object-oriented language. Donc, R est un langage de programmation objet-orienté. Donc, il faut créer des objets. Donc, pour ce même exercice, nous allons créer plutôt des objets. Donc, nous allons voir dans la suite tout à l'heure, là, on va faire une pause de 10 minutes. We'll have a small break and come back and see how you can